Có một điều mình chính là bọn chị sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh. Okay, so we would like to thank you for coming here to attend the interview. My name is VIệN and from HR department, and our interviewer will be Miss Hướng, Mr. Tuấn, and Miss Nhàn. Miss Hướng and I will in charge of the CV information, and these two others will ask you some simple questions, okay? And the interview will last about 20 minutes, and you may ask some questions by the end of this session, okay? Yes, I got it. Okay, let's start. Could you please introduce something about yourself first? Thank you for inviting me to the demo interview today, and I really want to have the opportunity to join in KPMG and build up my career in the future inside. Firstly, I will introduce something about myself. My name is Hoàng Minh Hùng. I was born in Quảng Trị province in 1993, and now I'm a senior student from Academy of Finance, and my majoring is auditing. And my dream is becoming an auditor. And so in my life, I have a motto is if you believe in yourself, you can. It's a shortest way to the happiness, and I'm really happy to be here. Thank you so much for the sharing. So I'd like to ask you why you choose auditing to start your career. Yeah, thank you for the question. About the auditor, the first time I heard about auditor when I was in high school. And so my sister, she is very outstanding in my village, and she is an auditor after she graduates from National Economics University, and she becomes an auditor in the KPMG. And at the time I heard this news, I has been inspired so much about the auditor, and I think I can be suitable with this career about the calculation, other traveling and work under high pressure. And I had application to Academy of Finance, and I was now lucky to pass this majority in the Academy of Finance. And when I was in Academy of Finance, I practiced and improved my skill, knowledge, and behavior in this field of work. And I think I'm suitable and has the challenge, has the confidence and passion to do well in this field of work. It's accounting, and I think it is about fixed asset, the item on the financial statement is accounting. Okay, so briefly explain the understanding of the tangible asset, please. The tangible fixed asset is a non-current asset on the financial statement. Including PPE, plant, property, and equipment in this company. And in the circular 45 of the finance minister, and in 2015, and we have the call criteria for the
fixed assets. First one is about the value is over 30 million VIễn. Is make a future value for the company. It can be used over 1 year and sorry. Okay, so more specific question. You have previously said that tangible possession has the cost above 30 million. Yeah. So provided that I have this item, and it's costing me 20 million. Okay, but I will get the rest. I would like to report this at the tangible possession. Then you as an accountant in the company and you are the general manager, I think it's not suitable when we recognize this glass as a fixed asset, tangible asset. Why? Because it is not required enough with the circular of finance. Yeah. Okay, I will have one question about the technical and one question about the soft skill, because I listen you are the head of business skill club. So first I have a question about technical. In the car trading company, if they buy the car, they should record like 50% or inventory. It is depend on the how kind of the company operating. If they are the trading company in the car, and it will be an inventory. But if it's used as a fixed asset, it will be recognized as a fixed asset. So we move to the soft skill question. You are the head of business skill club, so I think you have a lot of experience involved in deal with some all of the members of the clubs. So which is the memorable experience when you work as head of business skill club? My most memorable memory in the club is one event, and I and my president of the club have a good agreement on this event, and I and he has a hard discussion, and after that, I persuaded him to organize this event, and with the value and meaning of this event, he is agreed with me to organize this event. So it's about I don't want to talk about the sponsor and this name because it's not suitable in, but it was a hard discussion and debate between me and vice president of the club. How can you discuss with the sponsor to get the agreed step on this sponsor? Because you said that it's a hard discussion, which is the skill used. When I persuade the sponsor for the grants for the event, my event, I always describe about the event. Firstly, then I will describe about the benefits of the sponsor, and if they see that it can be make benefits for them, they can agree with me and
give me some grants for the event. When you organizing the event for the clubs, so sometimes the team member of the club will have a conflict interest. So how do you improve? When the member has some conflicts between them, I will meet each other and talk about their benefits and their motto in this opinion in this issue. And if the opinion can be balanced, I will make a meeting between three people, and we can talk about and persuade them to eliminate the conflict. If it cannot solved by my talking, I will have the advice from the president and something like that. I can say that you have many awards in your CV. So, for example, like lighting up your future scholarship by SSA. Can you share it with us how to apply to this scholarship and your result for this scholarship? Thank you for the question. When I applied my CV for the Lighting Up the Future scholarship, because my school is not near with my family, so I had many difficulties when select the paperwork for this CV. But with my determination, I select this enough paperwork and had a good interview in the office with the line, and I received this scholarship. And after that, I had a soft skill from ACCA, including for office skill for staff and summer internship in the line now. As it is today, I'm very nervous and has many mistakes, and I want to have advice and some feedback for me to develop and improve to be better, and can be good in the opportunity if I can go to the next round of the KPMG. Chị nghĩ là tụi chị sẽ nhận xét luôn khác với lại quên mất. Trước hết là bạn Hùng, mặc dù là không có thử nhưng mà khá là run. Bạn thấy run không ạ? Ở đây chị biết. Thực ra thì hôm nay em được thử, tức là cũng được thông báo trước ấy, là sẽ được phỏng vấn cái phần một số thông tin cá nhân về tiếng Việt thôi, còn cái phần thể hiện rất ít thì có thể sẽ được phỏng vấn tiếng Việt để cho các bạn có thể hiểu được hơn. Thì lúc mà các anh chị truyền tất cả về tiếng Anh cả rất ít, và cái phần giải quyết vấn đề thì em trình bày không có thể cái suy nghĩ của mình hoặc là không đủ cái tư vấn để có thể show được những gì em đã từng làm được, nên cảm thấy là nó rất là khó nói, nên là trong phần trình bày có rất nhiều cái lỗi. Các bạn có thấy thế không ạ? Bao nhiêu anh hiểu cái phần interview vừa rồi từ đây? Nếu không chúng ta sẽ không chuyển ra tiếng Việt.
chị nghĩ là cũng khoảng 60% đúng không? Và các em thấy là bạn cũng có một chút vấn đề trong cái việc diễn đạt ý của mình, có nghĩa là tiếng Anh của bạn hiện giờ cũng chưa được tốt lắm. Và trong câu trả lời tình huống mà chị Nhàn đưa cho ấy, thì chị Nhàn đã phải gợi mở rất là nhiều lần để em có thể đưa thẳng ra được cái outcome mà chị Nhàn muốn nghe. Và khi mà có một câu hỏi situation như vậy của em phải nghĩ được hết tất cả những tình huống, tức là khi mà chị đưa ra thì chị step của em là gì, rồi cái skill nào các em sử dụng và cái outcome là gì thì em phải rõ ràng để cái người interviewer của em sẽ không phải đưa ra quá nhiều câu gợi mở, vì càng hỏi nhiều nghĩa là em sẽ càng lâm vào tình trạng là bị stuck và càng trả lời sẽ càng loanh quanh, được không ạ? Câu trả lời technical không biết là chị Nhàn thì các anh cần có ý gì không ạ? Là câu trả lời technical của bạn thì không có gì sai cả. Mình hỏi là cái giả sử đây là cái tài sản thì bạn bảo là đây là cái cổng, thế là bạn đã không theo đề bài của mình, bị thích vào đây là cái cốc rồi. Thứ hai là mình bảo là cái tài sản này mà dưới 30 triệu ấy, nhưng mà mình là tổng giám đốc công ty này, mình muốn ghi nhận nó là tài sản cố định ấy, có được không? Thì bạn ấy nói chung là dùng từ này thế mạnh là ném thẳng vào mặt mình, có được không? Thì rõ ràng là không đặt mình trong cái bối cảnh của câu hỏi là tôi nói đây là một cái tài sản tưởng tượng. Thứ hai là tôi là tổng giám đốc thì anh phải bảo là anh có thể là maybe là như thế, nhưng mà tôi rất tiếc là ở Việt Nam, có thể ở các khi của anh ấy thì là nó được ghi nhận ở Việt Nam chỉ honestly là được cho phép, thì nó sẽ happy hơn. Vẫn là một câu trả lời thôi, nhưng mà trả lời không thì tôi là giám đốc thôi, tôi rất là bực mình. Cho nên về sau cái thái độ của tôi trong cuộc phỏng vấn nó càng ngày càng nghiêm khắc hơn các bạn, kiểu thế. Mặc dù bạn nói đúng nhưng tôi vẫn tỏ thái độ hoài nghi và tôi vẫn không hạnh phúc. Thực ra về tổng thể thì về chị thấy rằng CV hay cuộc phỏng vấn của bạn cũng khá ok, có thể tầm 70%. Bởi vì tiếng Anh của bạn khá tốt đấy. Bất ngờ đúng không? Bạn chuẩn bị tiếng Việt nhưng mà chuyển sang tiếng Anh bạn trả lời thì khá ok, và các bạn thấy rằng là thực ra anh chị sẽ hỏi những câu hỏi về technique rất là đơn giản thôi, không quá là khó lắm. Ví dụ như là giá trị tài sản mà được giá trị mà để được ghi là tài sản thì at least phải trên 30 triệu, chị nghĩ là cái thông tin khá cơ bản đúng không? Nhưng có một cái chị lưu ý là chị Vân đã nhắc đi các bạn là situation đúng không? Action outcome, thì các em khi người ta đặt ra câu hỏi các em đừng nhảy ngay vào em trả lời luôn. Các em có thể dùng tầm 5 giây để planning cho cái câu trả lời của mình. Người ta thấy là mình có cái planning tốt, trả lời rất rõ ràng, điểm này và trả lời ngắn gọn và đúng vào cái plan của mình. Thì sao? Khi bạn trả lời hết theo cái flow rồi, người ta sẽ không có câu hỏi nữa. Mà nếu bạn không trả lời hết, người ta sẽ đi theo một hướng khác thì các bạn sẽ bị chặt đường dây, tự nhiên các bạn sẽ gặp cái khó. Và nhớ trả lời của mình càng phải độc đáo một chút thì càng tốt. Ví dụ như chị hỏi bạn ấy là làm thế nào mà em có thể deal được với em ông sponsor kia, mặc dù em nói là một cái hard discussion đúng không? Thì em phải nhấn mạnh ra được, như em nói là cái benefit, nhưng mà chị chưa cảm thấy đấy lắm. Bởi vì ví dụ như là gần như tất cả mọi trường mọi người sẽ dùng những cái như thế để nói mình phải đưa cái khác biệt của mình khác với mọi người. Mình phải quan tâm, thường xuyên gọi điện hỏi han hay như thế nào đó, cái mà các bạn, cái khác biệt các bạn dùng được phải là cái đặc biệt nhất, mọi người sẽ thấy cái điểm mạnh của bạn. So how you today? Thank you, I'm good. A little bit nervous. I'm a little nervous. So just relax, because no need to nervous. Okay, so can you tell us something about yourself? Yes, my name is VIệN N. I'm from Thailand study. Now I'm a further student in Academy of Finance. My major is auditing. To talk about myself, I'm honest, helpful, and friendly girl. And I'm keen to learn whenever I get a chance. And I'm very happy to participate in the interview of the company today.
I can see that you are in your CV, you are Vice President of Accountant and Auditor Club, right? So can you tell us about the advantage and disadvantage and when you are a Vice President of Accountant and Auditor Club? Yes, thank you for the questions. To talk about Accountant and Auditor Club, I think the club bring to me a lot of things. I participate in the club when I was first student in academic finance, and therefore I had a chance to approach the auditing and accounting. And when I was a first student in academic finance, I become a vice president. As a position, I have a chance to approach the audit firm to improve myself in not only the learning in the school, but also its practice in the real life, and I have more skill to develop myself in auditing. How about the disadvantage? Is there any difficult when you Vice President time to study? Yes, to participate in the club, I spend more time, a lot of time with me, and when I become a vice president, I have spent more time for the club. So in the school, I don't have time than before. So I have to plan to balance the time of the learning and the time for the class. So you come from the idea. Yes. So we ask you some questions that Yes. Could you please tell me what you regard to the cash and Okay, thank you for the questions. About the audit procedure, about cash and hand and cash and time is we have to plan some assumption related to existing right application, allocate and valuation, and summary and disclose. For example, in existing assessment, we can have check the existence of cash in bank or cash in hand. For example, we have checked the bank statement to confirm the figure of the cash bank and cash. No. We have checked the cash bank statement to confirm the figure of the balance sheet. I see, I understand. So, could you please let's start when you audit the firm and you are assigned to audit the cash of a hotel. You are auditing the cash section of a hotel. So, what do you think about the potential risk related to this account of the hotel? I think the potential risk of the capital
I start with Phòng. So we move to another thing. Okay, so thank you for coming. Yes, thank you. Can I ask your a question? Of course. Yes, thank you. Can you tell me about the weakness and mistakes that the engineer usually apply during the intern that the company do not retain after the shift? Okay, so if you are recruited as an intern, then you can find the answer by yourself. All this are complicated letter and not explain in a couple minutes. So hopefully you will find out the answers by yourself. Okay? Thank you for coming. Nice to meet you. Về phần phỏng vấn thứ hai của bạn Hoa thì có lẽ là vì là người thứ hai nên là cái sự nervous nó cũng sẽ bớt hơn với bạn Hùng, đúng không? Các bạn thấy là bạn Hoa là có vẻ tự tin hơn, đúng không? So với cả bạn Hùng. Tuy nhiên là ngay từ phần đầu khi mà cái phỏng vấn HR thì khi mà chị hỏi một câu hỏi là tell something about advantage and disadvantage, đúng không? Tức là nó có hai phần câu hỏi nhưng mà bạn Hoa lại đã hơi sa đà và chỉ trả lời một vế thôi và gần như là quên đi mất cái vế thứ hai, và đến lúc mà chị phải hỏi mở cùng trở lại là thế còn cái disadvantage nó là gì. Thế thì đấy cũng là một cái cách để mà các bạn lắng nghe câu hỏi của nhà tuyển dụng, là thực sự là chỉ cần trả lời rất là ngắn gọn thôi. Advantage đấy là gì? Là có nhiều cơ hội để mà học hành và để gọi là tìm hiểu các mối quan hệ và practice cái soft skill, đúng không? Và disadvantage đó là không có nhiều thời gian để mà trong cái việc học hành trên lớp. Tuy nhiên là cái disadvantage ấy, khi mà các em nói ra cái bất lợi thì các em phải nói được cái cách mà các em giải quyết cái bất lợi đấy là như thế nào thì nó sẽ ghi điểm với nhà tuyển dụng hơn, chứ mình không chỉ nói đơn thuần là cái disadvantage sau đấy mình để đấy thì giống như là sau này khi các em đi tuyển dụng, nhà tuyển dụng có hỏi cái điểm strong và weakness của em là gì. Vậy thì khi mà các em nói được cái weakness của em thì các em cố gắng là lần sau. Đúng không? Còn chuyển khoản thì ít khi mà nói chung những cái khoản chi tiền ra là chuyển khoản rồi mà thu từ khách lẻ thì thu rất là nhiều tiền. Vậy thì cái rủi ro là gì? Thì em phải bật ngay ra lập tức cái thinking đấy. Các bạn, khách sạn. Ví dụ các bạn chưa nghĩ ra này thì cứ lật lại cái câu hỏi của anh đi. Hotel, guest, hotel. Cái lúc các bạn nói, nhắc lại câu hỏi của anh là cái lúc bạn nghĩ ban đầu, các bạn trả lời luôn là gì nhỉ? Có rất nhiều cái việc thu tiền, đúng không? Vì vậy mà nửa đêm ở khách sạn thì có tiền. Vậy thì tiền đấy có thể bị mất trộm, đúng không? Đấy là những cái cơ mình xem cái rất là thông thường mà không cần học điểm vào các bạn có thể nghĩ ra được luôn, đúng không? Rồi thì khách sạn thì anh bảo khách sạn 5 sao, các bạn phải nghĩ ra khách sạn 5 sao có Tây ở, đúng không? Tây thì nó trả một tiền đô, đúng không? Nhưng mà chẳng tiền thì các bạn nói là vậy thì cái vấn đề mà đổi cái tiền tệ từ đô sang Việt thế thôi, chỉ cần bật ra được như thế là very excellent. Nhưng thôi là được rồi, cái không cần đòi hỏi nói quá nhiều, nhưng mà chỉ cần bạn biết cách suy nghĩ, biết cách đặt mình là tôi là khách sạn, không có gì challenging cả, nó phần thì rất dễ, tiền thôi. Chị không được tham gia quá trình phỏng vấn bạn Hoa, nhưng mà chị ngồi ngoài thì có một số cái lưu ý mà hy vọng Hoa sẽ giúp được những cái kinh nghiệm để nếu như trong thời gian tới em có phỏng vấn một công ty nào khác thì thứ nhất là chị thấy ngay từ đầu và nhắc rất nhiều trong quá trình nói chuyện là khi em phỏng vấn để nhìn vào mắt những người ta hỏi em ấy, thì bạn ấy lúc mà trả lời rất là nhìn
chúng ta chưa giúp ngay bản thân cho bản thân chúng ta, đúng không? Thì em phải tự tin nhìn vào mắt của cái người phỏng vấn. Và cái thứ hai, nếu mà trong như chị nói là các em phải thinking trước khi bật ra câu trả lời. Khi người ta hỏi em chưa nghĩ ra được câu đáp, em xin phép là em không được nói là quét, em không được nói ngay một từ quét ngay khi Tuấn phát âm ra thế thì không được. Anh phải là em xin phép là cho em nghĩ trong vòng 2 giây. Em có thể nói đơn giản ngắn gọn thôi. Và nếu trong trường hợp mà em trả lời mà em thấy nó có vẻ không ổn thì một em có thể sorry, I have not practice experience gì đó, rồi em có thể là can you move to another question, hoặc em có thể nói thẳng luôn là my show là gì, my favorite topic là gì, để em có thể chuyển cái hướng người ta, chứ mình không được ngồi thẫn ra như thế thành ra cái cuộc đàm thoại nó sẽ dừng ngay tại lập tức, và như thế là người ta đánh giá luôn. Và có khi chị nghĩ là em có thể thích rất tốt nhưng em không làm cách nào để chuyển người ta chuyển về một số câu hỏi mà em strong được, thì cho nên người ta sẽ nghĩ là em không ok, thì sao mình giúp kinh nghiệm. Ok, xin em cả có một cái bổ sung nhỏ nhỏ thôi là các bạn phải để ý cái thái độ của những người phỏng vấn ấy. Khi bạn trả lời bắt đầu lan man rồi, bắt đầu không đi vào trọng tâm rồi thì thái độ người ta sẽ gợi ý các bạn, như là các bạn cần dừng lại, đúng không? Ví dụ như là anh có thái độ nắm hai tay, anh nắm tay lại, điều đấy có nghĩa là anh không hài lòng, anh xòe tay ra, anh chờ đợi các em tiếp tục nói tiếp, đúng không? Nhưng mà khi anh bắt đầu có những động tác mà co lại, không muốn tiếp tục đấy, thì các em phải biết là dừng lại, thì lúc bây giờ là được. Còn nếu mà vẫn tiếp tục nói thì sẽ cảm bị chủ nhiệm. Với lại như chị nói là nếu mà có thể chị nói là mình đang phỏng vấn có thể thực hiện đi, có một số người mà tiếng Anh hoặc là VIễn sẽ học, ví dụ cái PhD sẽ có người Malaysia hoặc là người Sinh, hoặc là có thể cái tiếng Anh của người ta sẽ là tiếng Anh gốc của Sinh hoặc tiếng Anh gốc của Malay, họ nói nhanh không nghe được thì em có thể please repeat the question, sau đó thì cũng là thời gian để em nghĩ, chứ em đừng nghe lãng má, em không nghe rõ mà em phải trả lời, như thế là em sẽ trả lời sai, không tất gì mà em có thể repeat the question. Ok, chúc em nếu mà trong phỏng vấn tập thì em sẽ thành công. Sau đây là đến bạn Đào Thanh Tùng. Tuy nhiên thì bạn Tùng là có giỏi tiếng Anh nhưng chỉ học về tiếng Việt. Em là Đào Thanh Tùng đúng không? Mời em. Các bạn mới anh tiếng Việt ạ? Tại vì lúc nãy là chị xin phép nhất nhưng mà nói tiếng Anh là mấy các bạn toàn quay ra nói chuyện riêng với nhau thôi. Nên là chị rất là không biết là tụi em muốn thế nào. Anh em Việt ạ? Về cái phỏng vấn không muốn phỏng vấn tiếng Anh. Okay, firstly, thank you so much for spending your time for this interview. My name is VIễn and from HR department, and this is VIễn and this is from our department. Okay, so our interview will last about 20 minutes, and we will have several questions related to your CV and so technical knowledge. Okay, so if you have any question, we may leave it until the end of the session. Okay, so could you please introduce yourself in 3 words? Just 3 words. I just want to hear from you to describe yourself. Hello, my name is Tùng. I'm very glad to see you all here. To describe myself in 3 words, first of all, I'm a good team player. I mean, I can communicate well and I can cooperate with another member in the group very well. Secondly, I have critical thinking. I mean, it's not very creative, but I'm a type of person which is principle oriented. I think it will help me a lot to explore about the which behind the numbers. And finally, I'm a responsible person. I always do the best, which the mission that I was given. You have said that you are principle oriented, so can you give me one example so that you're very the person of detail oriented and principle oriented have just said? For example, if I was given an assignment, I will based on the experience of me in the past, or I'm based on the template which is given by the lecturer, rather than creating another solution for this subject. Because I always think that the experience in the past is more important than maybe
maybe it's not the best solution, but it is the solution which is tested by several other people before. So I believe in the experience in the past rather than creativity. Okay, so it means that it will have something previously before happening and apply it to your example. Yeah. Okay, so it seems not so good for every situation, right? Yeah, I know it. So that is the reason why, one of the reasons why I think I'm suitable for an orator. Because as far as I understand, as far as I explored before, an orator is a person which they work based on experience, based on the principle rather than creativity. Okay, so you have mentioned about it. I will have a situation for you. You are in an audit team to come to client to do the field work, okay? And by the end of the auditing, the client invite all of you for dinners. So in that situation, what will you do? Having a dinner with the client after the auditing job is not a serious problem, so I will agree with them. But if any offer is said in the dinner, I will consider it very carefully. And I always bear in my mind that I'm not allowed to drink too much because I have to keep myself conscious. Okay, so if client said that they're so busy and they cannot take you out for dinners, and instead of that, they give all of you an envelope of money for about 200,000 VIễn. So the situation, what will we do and what the team will do? In this situation, maybe I will deny this offer because for me a dinner is if they go with them, it's okay. It's an opportunity, a chance for us to know about each other more, to open your relationship, about each other. But it is if they give me a envelope, it's likely that they want to have something right rather than to make friends with me. So I will deny. Okay, so now we will ask you some simple question. Okay, in your CV, you said that you passed the F6. F6 is the progress. F6 is progress. I mean, I'm studying. I have not finalized it. You are studying. Yeah. This says. Yeah, I'm studying at the smart machine. Okay. Which is the subject that you study in the F6? In F6, I study personal income tax, corporate income tax, foreign contract tax, and VAT, value-added tax. So I think you've been updating the new regulation about the tax. So I have a question about the CIT. Which is the CIT rate apply for the number company in this year? The circular, which is Not circular. sorry, can you repeat your question? Which is the CIT rate apply for the normal company in this year? According to circular 78, the temporary tax rate for all the company, for most company, is 22% per year, and in 2016 it will reduce to 20%. Okay. How many reports in the finance statement? There are four reports. First, it is balance sheet, it is income statement, it is cash flow statement, and finally financial statement notes. How many principles in the accounting? As I remember, there are 26. Can you state some example? For example, first of all, the VAS 01 is framework. VAS 02 is inventory. 3 is tangible asset. 4 intangible assets. Which do you want to ask about? Do you know which number not stated in the VS? The number Not sequentially.
The number not sequentially in the VS. As I can remember, it's number 9. Number 8 and number 9. I'm not very sure, but I will explore it more. As I remember the number 7, I remember the number 10, I remember, but I never had the number 8 and number 9. So the answer is the number you not remember. Okay. Which subject in accounting you like the most like? I like tangible asset most. Okay. Tangible fixed assets. Tangible fixed asset, yeah. Okay. If the company depreciated over with the useful line more out of the rate according to the circular 45, it's true or? Okay, it's true. It is not true for the tax purpose, but for the accounting purpose, it's still true. If the accountant think that it is suitable for the company, they can depreciate more than the years which is stated in the circular 45. So the difference between the accounting and tax will lead to the which impact to the tax. They will have to deal with the deferred tax payable or deferred tax asset. So which is the most audit procedure used to perform for the tangible fixed asset? Tangible asset, I remember the procedure. It is observation, confirmation, and inspection. Can you explain what is the inspection with the fixed asset and no fixed asset? Inspection, I mean, I'm sorry, I mean an interview about and check the minutes, the check or the other invoice to make sure that it is a tangible asset belongs to this company and they have the control of this asset. So I think that's the question I want to ask you. I have a question that as I am here, as I look, there are several companies that supplies many services like tax consulting, the financial consultant, and auditing for just only one company, which I mean, do they commit the self-interest, self-review interest? Can you answer this question? Your question about the one company can provide the owner the service like accounting and auditing and maybe list to the self-review interest. Self-review interest. Oh, okay, I will answer. It's a technical question. According to the VSA, they have some standard to make some solution in case has some stress, like that the self-reviews. Like in KPMG, they can provide the accounting or the auditing for the one company, but they have a lot of the procedures to eliminate the stress, such as we have the separate audit team and accounting team, accounting review team, and have a higher he or she is the independent auditor to review the work done. Something like that. Thank you. Thank you for the time and your consideration. Thank you so much for coming. Chị nghĩ là ứng viên tốt nhất mà chị nghĩ là nếu mà phỏng vấn chắc là sẽ qua đấy ạ. Chị nghĩ là cô chào các anh to hơn. Em có phỏng vấn vào cái nhiều. Em vừa phỏng vấn final interview thứ 4, nhưng mà rất tiếc là nó không được tốt như hôm nay. Để chị nói chuyện lại với các interviewer xem thế nào, chứ hôm nay em làm tốt quá cơ. Thứ nhất là tiếng Anh của bạn ấy rất là tốt, cái thứ hai là phong thái của bạn ấy rất là đỉnh đạc, cái thứ ba là technical
mới rất là ổn đúng không chị nhỉ? Cái thứ tư là bạn ấy hơi căng thẳng. Đấy là điểm trừ. Bạn ấy căng thẳng, bạn ấy gần như không cười tự chị, bạn ấy có nhìn là mắt tự chị nhưng mà bạn ấy không cười vì bạn ấy rất là căng thẳng. Có thể là bạn ấy không đâu, nhưng có thể là cái điều bình thường của bạn ấy là cũng thế rồi, chị đoán như vậy. Nhưng có một điều là khi mà tụi em phỏng vấn ý, tụi em cũng nên tạo một cảm giác thoải mái cho người phỏng vấn em, bởi vì các chị sẽ phỏng vấn không trong một buổi sẽ có khoảng từ 6 cho đến 7 bạn và mỗi bạn sẽ là 20 phút. Nếu như ai cũng như vậy thì càng về sau những bạn ở sau sẽ càng khó hơn bạn ở trước. Tuy nhiên bạn này sẽ là một exceptional đúng không? Và chị nghĩ rằng chỉ cần lên đỉnh yêu chút xíu, cười chút xíu là không chỉ interviewer chết mà tất cả các bạn đừng cũng chết đúng không ạ? Chị nghĩ là cái không biết các em nào ở dưới có câu hỏi gì không thì chị cảm ơn tôi nha. Chị Nhàn có muốn thêm gì không trước khi giả lại cho MC ạ? Chị biết là bạn Tùng khá là chắc về kiến thức accounting and auditing và nó sẽ thể hiện thông qua quá trình phỏng vấn. Thì thấy cái câu hỏi người ta hỏi bạn có câu hỏi gì về công ty không thì không nhất thiết bạn tiếp tục phải express cho họ rằng là bạn rất tốt về cái technique đấy. Vì thế đôi khi có khi mình nên thể hiện mình là một người thú vị, thay vì biết là bạn strong về technique rồi nhưng thay vì đó bạn là một cái người mà thú vị hơn đúng không? Về trong cuộc sống bạn có thể hỏi những câu hỏi khác đi, ví dụ như là em là một good player, football player hả? Nếu như gia nhập vào KPMG thì em có thể được tham gia vào đội bóng hay không? Hoặc là ví dụ như là thì em có cơ hội được tham gia những giải bóng nào? Bởi vì trong KPMG có những anh ấy rất đánh giá cao những bạn đá bóng tốt, nhưng vì thế bạn không khoe ra mà gặp đúng anh đấy thì các bạn mất điểm rồi đúng không? Nên thành ra các bạn, ví dụ như các bạn gặp một số anh như hạn thì các bạn phải thể hiện những cái nào ngoài cái học tập của mình ra thì cái cuộc sống của mình khá là thú vị. Thì em có thể consider thêm những cái câu hỏi như thế. Vâng, thì câu hỏi tủ của em thì hai bạn đã hỏi trước rồi, thế nên em mới dùng đến phương án 3 này, chứ bình thường em không hỏi câu này đâu ạ. Ok, cảm ơn em.